Look at this view. Hi, my name is Sanjay. The reason I'm making this video is we are traveling to Kashmir. So I thought why not just make a video about it to share my experiences with you guys. Stay tuned. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and what is up YouTube? Hope you all are doing well and welcome to the channel. So today is day 1 of our trip. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ you have to reach Srinagar. So we have booked the flight. The flight is around 9:20. Time is now 6:13. So we have packed the luggage. ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. We are super excited. So I'll see you guys on the road. ಸೊ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಶುರು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. A few kilometers later, scenes ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಚೆಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಡ್ರೋನ್. Excuse me, we are carrying a toy drone. Okay. We have removed a battery. Can we put it in this one or we can put that battery you have to carry in the hand? Yeah, battery I have in the cabin bag. Only drone we can keep in the bag, right? Yes, when it comes to drone, airport has its own set of rules. So if you are carrying a drone, what you have to do is, first thing is you have to separate drone from batteries. So bari drone na without battery, you have to keep it in the check-in baggage. So ad ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. So drone batteries ಏನಿರುತ್ತೆ that you should keep in cabin baggage. Now the time is around 9:30 and our flight is ready to take off from ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು.
feeding my arrogance to be seen. Embarrassed to care, how I was scared, unaware of my dreams. Just an heir to what my parents had seen, how unfair it all seems. Call it a throat was the barrio joke. Had 3 flowers, a comb, and some dollar store lokes. Iron and rags, keep your eye on the sack. A disguise for those admired but never fired a mag. I grew tired of that, I grew... Bunny, let's have breakfast above the clouds. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಹ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ದೋಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಪೊಮೊಗ್ರೆನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ವೇವ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 hours ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಸಿಟಿ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಓವರ್ ಇನ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 30 minutes. ಆಫ್ಟರ್ 35 to 40 minutes ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಮೃತ್ಸರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ known as Himalayan Mountain Ranges, the mighty Himalayas. There are so many ways to reach Kashmir. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ Kashmir, I personally suggest you to take a flight because man oh man, just look at this view. After almost 40 to 50 minutes ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀನಗರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್.
ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ our hotel in Srinagar. So finally we are in Srinagar now. I suggest if anybody is traveling to Kashmir, please take flight because that view, that experience is different. So ಇದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹೋಟೆಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. Now we are done with check-in formalities. This is our room for today. ವ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊನಂತ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಕೋಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್. Had 3 flowers, a comb, and some dollar store lokes. Iron and rags, keep your eye on the sack. A disguise for those admire but never. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And we had a hot and spicy chicken soup along with famous Kashmiri kawa. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಫೇಮಸ್ ದಾಲ್ ಲೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಾಲ್ ಲೇಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ 1. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು subscribe to this channel and press on the bell notification icon so that you'll get notified next time when I post a video. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Peace.